Very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, as we know that we are on the cloud infrastructure and a service subject. Guys, on our previous lecture, we already completed our unit number 7, and in this particular unit, we gone through the different services in form of database which is provided by the Amazon, and specially we are focused on three different database on our previous unit. We will study DynamoDB, Elastic Cache, and a Redshift with two different parts. So I hope you are clear. Whatever we are did in our previous unit, it is the specifically based on a database services, and we know that cloud is always cover in form of different database services, and among those three services we are focusing in our previous lecture as well as on our previous unit. Guys, from the today onwards, we will start a unit number 8, other AWS services and a management services, because now it is the second last unit of this particular subject, and in form of second last unit, we will completed lots of services in this specific unit. So what we are did in our previous lecture, it is based on a database, and now what we are continue on this particular unit as well as now onwards, we will focus on a different services which is provided by AWS, and how to manage a different services through this particular different applications which is already provided by Amazon. So let's see what we are learn in this particular unit is known as analytical services, application services, cloud security, as well as cloud swatch, cloud formations, cloud tail, and OPS works, or we can say ops works. So it is the things which we are discussing in this particular unit number 8, as well as we will discuss each and different services which is part of analytical services, because analytical service is the last most important concept and form of exam, as well as on form 2 how to use a different cloud services which we will see in this particular topic. There are the lots of services provided in form of analytical services by the Amazon, and we will go through this each and every one with a different facilities provided by the AWS. So guys, today as well as on our next lecture, we are discussing a specifically analytical services which is provided by Amazon in form of cloud services. So we will discuss those topics in unit number 8, and for the today's lecture we will discuss analytical services provided by the AWS. First we will see what is analytical, or we can say what is a cloud analytics. Cloud analytics is the use of remote public or a private computing resources known as the cloud to analyze data on a demand. એનાલિટિકલ વર્ડ જ એ સજેસ્ટ કરે છે, અથવા તો જ્યારે આપણે એનાલિટિક્સ વર્ડ એવો યુઝ કરીએ છીએ, એનો મિનિંગ છે કે ઘણા બધા ડેટાની અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુનું કમ્પેરિઝન કરીને વી હેવ ગેઇન સમ નોલેજ, વી હેવ ગેઇન સમ રિઝલ્ટ્સ, or we can say we gain some comparison results among those parameters which is used for the form of analytics. So analytics words જ્યારે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ છે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ, અને એન્ડ ઓફ ધ રિઝલ્ટ આપણને કોઈ એવું આઈડેન્ટિફિકેશન થાય છે કે ઇટ ઇઝ અ બેસ્ટ અમંગ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. સો ઇટ ઇઝ ધ નથિંગ બટ એનાલિટિક્સ. ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ analytics help streamline the business intelligence process of gathering, integrating, analyzing, and the presenting insight to enhance the business decision making. Because an analytical word is specifically connected with a business decision making, or we can say business decision making, because previous history ની અંદર આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી હતી, પબ્લિક એનો કેટલો યુઝ કરે છે, હવે એમાં કેટલા ચેન્જીસ કરવાના છે, કરંટ માર્કેટમાં એની જેવી કેટલી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે, એની પ્રાઇસ શું છે, એ પ્રાઇસના પ્રમાણે આપણે આપણી નવી પ્રોડક્ટ્સ કઈ રીતે એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ, કઈ રીતે જનરેટ કરી શકીએ છીએ, એ જ પ્રાઇસમાં એનાથી બેટર કેવી રીતે આપણે પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં મૂકી શકીએ જેનાથી આપણો બિઝનેસ ગ્રોથ કરી શકે, અથવા તો એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ પ્રીવિયસ જે અવેલેબલ પ્રોડક્ટ્સ એનાથી વધી શકે. સો ઇટ ઇઝ ધ એનાલિટિકલ થિંગ્સ which are connected with the different word like gathering informations,
Integrating means find out the best information among all which is gathered by the first processing. Then analyze with in form of comparison with a different constraint with the different parameters with the same integrity and same constraints. And last, it is a presenting among all those things which we are doing in concept of gathering, integrating and analyzing. So it is the final outcomes of all this process is nothing but the presenting. And it is the final things which we are discussing in form of analytical services. So it is the very good services provided by Amazon for those who are handling a larger business, as well as they have used lots of employees and lots of products on a particular market, or they can deploy a particular products on each and every criteria. So they want to comparatical process in form of a hardware, or we can say in form of paperwork. It should be a really hard things. It is really difficult task to manage all those things in form of hard or in form of paperwork. So that's what the Amazon will be provided analytical services in form of comparing all those things. So business જે પણ પબ્લિક અત્યારના ઓલરેડી માર્કેટમાં કરે છે, અથવા તો નવું કોઈ પર્સન જે ન્યૂ સ્ટાર્ટઅપ કરવા માગે છે, એ બધી માટે એનાલિટિકલ એપ્લિકેશન્સ અથવા તો એનાલિટિકલ સર્વિસીસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now we will see what are the different AWS analytical services is available nowadays. First one is Amazon Antenna. Amazon Antenna is in the interactive query services that make it easy to analyze a data in Amazon S3 simple storage services using the standard SQL. So it is Antenna is purely based on a query services in form of a SQL software, or we can say SQL language. Antenna is a serviceless, so there is no infrastructure to manage, and you pay only for this query that you can run. Means જેટલી query, જેટલી hard executions query, અથવા તો જેટલા એનાલિટિકલ રિઝલ્ટ્સની માટે આપણે જે ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી છે એના માટે તમારે પે કરવાનું છે, નહીં કે કોઈ સ્પેસિફિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મેનેજમેન્ટ માટે પણ તમારે પે કરવું પડશે. જે ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરો છો, જે પ્રકારનું તમારે રિઝલ્ટ જોવે છે, એ પર્ટિક્યુલર ડ્યુરેશન્સ માટે જેટલી સર્વિસીસ યુઝ કરો છો તમારે એટલાનું પેમેન્ટ્સ કરવાનું છે. Antenna is to use, or we can say easy to use, simply point to your data in Amazon S3. Means you just upload your all those data in form of Amazon S3, which is already we are going through this. Define the schema and start a query using the standard SQL. Like હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે તમે ઝેમ્પની અંદર કોઈ એક ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરો છો, એ ડેટાબેઝની અંદર કોઈ ટેબલ જનરેટ કરો છો, અને ફ્રન્ટ એન્ડમાં એ પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝમાંથી સ્પેસિફિક ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરાવીને ફ્રન્ટ એન્ડમાં યુઝર્સને રિઝલ્ટ જનરેટ કરો છો. Same service is provided by the Amazon Antenna. It is also work as a standard SQL language. Like આપણી પાસે ડેટાબેઝના ટેબલની અંદર 1 લાખ રેકોર્ડ છે, અને આપણે ક્વેરી એવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ કે સ્પેસિફિક 10,000 રેકોર્ડ, 5,000 રેકોર્ડ્સ યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ડિસ્પ્લે કરે. લાઈક એ જેન્ડર સિલેક્ટ કરે મેલ, તો ઓનલી મેલ્સ રેકોર્ડ્સ જ ડિસ્પ્લે થાય. એ ફિમેલ સિલેક્ટ કરે તો ઓનલી ફિમેલ્સના રેકોર્ડ ડિસ્પ્લે થાય. એજ વાઇઝ ફિલ્ટર આઉટ કરવું હોય તો એજ વાઇઝ પણ ફિલ્ટર આઉટ કરી શકે. શોર્ટિંગ કરાવી શકે ફ્રોમ A to Z. સો એ બધી પ્રકારની સર્વિસીસ છે. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ એનાલિટિકલ સર્વિસીસ, એન્ડ વન ઓફ ધ સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ Amazon is nothing but the Amazon Antenna. Most results are delivered within the seconds. It is because of a faster response which is provided by the Amazon. With the antenna, there is no need for the complex extract, transform and the load ETL jobs for the preparing your data for analytics. Means you just upload your whatever data you have in form of S3 with the specific formations which is provided by the S3, and then you can directly execute your query. So you no need to manage any kind of abstractions, transformations or the load etc. It is already done by your antenna services. This make it easy for the anyone with the SQL skill to quickly analyze a larger scale database, because SQL is the most standard and unique language for the data analytics and database informations. So those who have some basic information about SQL, they can directly use these particular services, as well as they can easy to analyze
those data which should be managed by Amazon S3, or we can say it is managed by the Amazon Antenna. So it is one of the analytical services. Second services is Amazon Antenna, as well as we will continue on the same things, is a out of box integrating with Amazon Glue data catalogs. So Amazon Glue data is the secondary services provided by the Amazon Antenna, allowing you to create a unified metadata. Metadata is data about data repository across the various services, crawl data stores to discover a schema and a populate your catalogs with the new and modified table and participant defining or definitions and the maintaining schema versioning. So the Amazon Glue data catalog services is work with all this smaller information like a metadata schema, as well as they can update or modify those schema which is already done by the administrator, as well as you can modify your tables, your table schema, as well as your maintaining schema versioning. So Amazon Antenna is also integrated with the Amazon Glue data catalogs. You can also use a Glue full manage ETL, extract, transform and the load capability of transform data or convert into the columnar format, or we can say formats, to optimize a cost and improve the performance. So guys, Amazon Glue data નું કામ જ છે કે તમારા larger amount of data ને small parts માં divide કરી દેશે based on the user requirement, અને એ જ્યારે users ની કોઈ requirement આવે છે તો directly એ small amount નો data એ easy abstract કરી શકે, એ load easily manage કરી શકશે અને users ને as much as faster response generate કરીને આપશે. So Amazon Antenna larger amount of data માંથી abstractions કરી Glue data services સાથે manage થઈ અને તમને faster response generate કરીને આપશે. So it is the things it is known as analytical services provided by the Amazon. Second services is Amazon EMR. Amazon EMR provide a manage Hadoop frameworks that make it easy, fast and cost effective to process vast amount of data across a dynamically scalable Amazon EC2 instance. Previous Antenna is work on basis of SQL and it's works with a S3 database services. Second services which we are seeing, Amazon EMR, it is part of a Hadoop framework, or it is work based on a Hadoop framework, as well as it's work with the Amazon EC2 instance. So both are work with the different database as well as on a different architectures. You can also run other popular distributed frameworks such as Apache Spark, HBase, Presto and the Flink in Amazon EMR, and interact with the data in other AWS data stores such as Amazon S3 and Amazon DynamoDB. So it is also provide the facility with interactions between S3 as Dynamo also. EMR notebooks based on the popular Jupyter's notebook provided a development and a collaborations environment for the ad hoc queries and the exploratory analysis, because we will see analytical services, and the part of this analytical services the EMR also provide exploratory analysis services. Amazon EMRs securely and reliably handle a broad sets of big data use cases, including a long analysis, web indexings, data transformations, machine learning, financial analysis, scientific simulations and the bioinformatics. Guys, all those things should be part of Amazon EMR. Means એક વખત તમે Amazon EMR ની એનાલિટિકલ સર્વિસ પરચેસ કરી લ્યો છો, સો એઝ એન આઉટપુટ તમે આ બધી સર્વિસીસનું ફિલ્ટર આઉટ રિઝલ્ટ જનરેટ કરાવી શકો છો. લાઈક ઘણી બધી કમ્પેરિઝન્સ વેબસાઇટ્સની ડિફાઇન બેઝ ઉપર કરી શકો છો. લાઈક કોઈ તમારી પાસે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે વેબસાઇટ્સમાં, તો અત્યારે ઓલરેડી ઘણી બધી વેબસાઇટ્સ તમને કમ્પેરિઝન્સ કરવા આપે છે બધા જ પ્રોડક્ટ્સની. સેમ વે આપણે કોઈ વેબસાઇટ્સની કમ્પેરિઝન કરવી છે ઇન ફોર્મ ઓફ વેબ ઇન્ડેક્સિંગ, then Amazon EMR also provide the facilities. Then they also extract with the financial analysis, scientific simulations,
as well as a biometrical information. So Amazon EMR is a slightly higher performance with the Amazon antenna, as was discussed. Third services provided by the analytical services is Amazon Cloud Search. Amazon Cloud Search is a managed services in AWS clouds that make it simple and the cost effective to setups, manage and the sell a search solution for your websites or the applications. So the Amazon Cloud Search is specifically provide a scale search solutions for your websites or the applications. Amazon Cloud Search supports 34 languages and popular search features such as highlighting, autocompletes and the geospatial search. Guys, all the three words we really gone through this in a different environment, and we are going through this in day-to-day life. Highlighting means we are bookmark any specific content, any specific websites. Autocomplete, whatever we are searching, they can directly provide a result with the right of 2 to 3 words. And the geospatial search means the current locations they can easily detect, and based on the near about a services they can provide your results. Means જે જગ્યાએ તમે એકચ્યુઅલમાં અત્યારે કરંટ છો એનું એ જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન્સ એક્સેપ્ટ કરી અને નિયર અબાઉટ જેટલી પણ સર્વિસીસ છે they can provide according to your results, according to your current geographical language or geographical area. As well as cloud search work within a 34 different supported languages. So it is a really vast to use a different platform as well as. Next one, it is Amazon Elasticsearch services. Amazon Elasticsearch services make it easy to deploy, secure, operates and scale Elasticsearch to search, analyze and the visualize data in a real time. Guys, the Elasticsearch services is also provide a visualized data search is in form of a 3D diagram, 3D animations also. With Amazon Elasticsearch services, you get easy to use API and the real-time analytical capabilities to power a use case such as long analytics, nothing but to data mining, full text search, applications monitoring and clickstream analytics with the enterprise grade availabilities, scalability and a security. દરેક સર્વિસીસને તમે કમ્પેરિઝન કરશો તો એન્ડ ઓફ રિઝલ્ટ્સ they have worked with a specific analytical parts. Like તમારે કોઈ કમ્પેરિઝનના ફોર્મમાં જ્યારે પણ ડેટા રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે આ બધી જ એમેઝોન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે તમારો બિઝનેસ કેવો છે, તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે, તમારે એન્ડ ઓફ રિઝલ્ટ્સ કયા ફોર્મમાં જોવે છે એના બેઝ ઉપર તમારે કોઈ પણ સર્વિસીસ સિલેક્ટ કરવાની છે. ઓલમોસ્ટ બધી જ ડેટાબેઝ સર્વિસીસ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને હેન્ડલ કરી શકશે. પ્લસ ઓર માઇનસમાં સિક્યુરિટી પણ પ્રોવાઈડ કરી શકશે. પ્લસ ઓર માઇનસમાં એની ફેસિલિટીઝ અને ફંક્શનાલિટી અવેલેબલ હશે. સો એઝ પર ધ ક્લાયન્ટ we need to decide whatever the actual output we will require, and according to the output we want to select any of the analytical services which we are going through this. The service offer integrations with open source tools like Akibana and the Logstars for the data investigation and the visualizations. The two tools are used in this particular Elasticsearch services. It also integrates seamlessly with other AWS services such as Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC. And what is Amazon VPC? We will go through this unit number 7. AWS Key Management Services, AWS KMS, Amazon Nexted Data Firehouse, AWS Lambda, AWS Identity and the Access Management IAM, Amazon Cognito, and the Amazon Cloud Search, which we are discussing this particular unit later on, so that you can go from raw data to actionable insight quickly. Means આ બધી જ એમેઝોનની સર્વિસીસનું તમે ડાયરેક્ટલી આ પર્ટિક્યુલર ક્લાઉડ સર્ચ એનાલિસિસની અંદર યુઝ કરી શકશો, ઓર વી કેન સે ઇલાસ્ટિક સર્ચ સર્વિસીસની અંદર યુઝ કરી શકશો. તો ઇન ફોર્મ ઓફ આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે કોઈ બીજી
રિક્વાયરમેન્ટ માટે આપણે બીજી કોઈ સર્વિસીસ ક્લાઉડની યુઝ કરીએ છીએ અથવા તો એમેઝોનની યુઝ કરીએ છીએ તો એનો ડાયરેક્ટ ડેટા એનાલિસિસ આપણે આ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ યુઝ કરીને કરી શકશું. આપણે ડેટા ટ્રાન્સમિશન કરવાની જરૂર નથી, ડેટા માઇગ્રેશન્સ કરવાની જરૂર નથી અને એનો ટાઈમ પણ તમે ઇઝીલી મેનેજ કરી શકશો. નેક્સ્ટ વન, એમેઝોન ઇન્સિસ. Amazon Insys make it easy to collect, process and analyze a real time. જ્યારે આપણે રિયલ ટાઈમ એવો વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ એવો છે કે આપણે લાઈવ ડેટા એનાલિસિસ પણ કરી શકીએ છીએ એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસમાં. ઓલરેડી સ્ટોર હોય એ ડેટાનું તો એનાલિસિસ થવાનું જ છે, અથવા તો એ તો આપણે ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ જોઈ એમાં થાય જ છે. રિયલ ટાઈમ એનાલિસિસ મીન્સ લાઈવ ડેટાનું, ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ ડેટાનું તમે એનાલિસિસ કરી શકો છો. Streaming data so you can get it timely insight and react quickly to a new information. Means જે અપડેટેડ લાઈવ ઇન્ફોર્મેશન છે એનું પણ તમને એનાલિસિસ જનરેટ કરીને આપશે. એની માટે તમારે ડેટા સ્ટોર કરવાની પણ રિક્વાયરમેન્ટ્સ નથી. Amazon Insys offer a key applicability or key capabilities to cost effectively process streaming data at any scale along with the flexibility to choose the tool that best suit for the requirements of your applications. બે વસ્તુ તમને ઇન્સિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. એક તો ડેટાની સ્કેલેબિલિટી અનલિમિટેડ છે, મીન્સ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા તમે એમાં એનાલિસિસ કરી શકો છો. એન્ડ સેકન્ડ, યુ કેન સિલેક્ટ યોર ટૂલ અકોર્ડિંગ ટુ યોર ડેટા રિક્વાયરમેન્ટ. આ સર્વિસની અંદર વન ઓફ ધ બેસ્ટ બેનિફિટ છે કે તમે તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, તમારા રિક્વાયરમેન્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે ટૂલ સિલેક્ટ કરી શકો છો અને એમાંથી ઇન્સિસ તમને રિઝલ્ટ જનરેટ કરી શકશે. મીન્સ એ ઘણા બધા ટૂલ સપોર્ટ્સ કરે છે ઇન શોર્ટ. વિથ એમેઝોન ઇન્સિસ યુ કેન inject a real-time data such as videos, audios applications logs, website clickstream and the IoT telemetry data for the machine learning, એનાલિટિક્સ એન્ડ અધર એપ્લિકેશન્સ. હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે રિયલ ટાઈમ એનો મિનિંગ એવો નથી કે ઓલરેડી ડેટા સ્ટોર છે એનો તો તમે એનાલિસિસ કરી શકવાના છો, પણ લાઈવ ડેટા છે જે ઓલરેડી અવેલેબલ છે, જે રેગ્યુલરલી અપડેટ થાય છે, એનો પણ તમે એનાલિસિસ કરીને રિઝલ્ટ જનરેટ કરી શકો છો ઇન ફોર્મ ઓફ ઇન્સિસ સર્વિસીસ. Amazon Insys enable you to protect or to process and analyze a data as it arrived and the response instantly instead of having to wait until your all data is collected before the processing can begin. અત્યાર સુધીની જે કાંઈ પણ સર્વિસીસ જોઈ એમાં શું થયું કે પહેલાં આપણે ડેટાને સ્ટોર કરતા હતા કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્સથી, લાઇક એમેઝોન S3થી, ઇલાસ્ટિક કેશથી અથવા તો ડાયનેમોડીબી, કોઈ પણ ડેટાબેઝ સર્વિસીસ યુઝ કરીને પહેલાં એમાં આપણો ડેટા અપલોડ્સ કરતા હતા. બધો જ ડેટા અપલોડ થઈ જાય દેન વી કેન પરફોર્મ ધ એનાલિટિકલ સર્વિસીસ. બટ એમેઝોન ઇન્સિસ શું કરે છે, તમારો જેમ જેમ ડેટા આવતો જાય છે એમે એ તમને એનાલિસિસ જનરેટ કરીને આપી દેશે. એ વેઇટ નહીં કરે કે તમારો કમ્પ્લીટ ડેટા આવી ગયો છે પછી એના ઉપર એનાલિટિકલ પ્રોસેસ કરશે. તમે કોઈ એક ફોર્મ ઓફ ડેટા, એક વેબસાઇટ્સમાંથી ડેટા લઈને આપો છો તો એનું એનાલિટિકલ કરી દેશે. then સેકન્ડ ડેટાબેઝમાંથી તમે ડેટા આપો છો તો એનું કમ્પેરિઝન કરીને તમને ફાઇનલ એનાલિટિકલ રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને આપશે. ઇન શોર્ટ, યુ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ વેઇટ ફોર યોર ફાઇનલાઇઝ રિઝલ્ટ. જેમ તમે ડેટાબેઝ અપડેટ કરશો એમ તમને એનાલિટિકલ રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને ઓટોમેટિક પ્રોસેસ કરી દેશે. Amazon Insys currently offer the 4 different services known as Insys Data Firehouse, Insys Data Analytics, Insys Data Stream and the Insys Video Stream. Because જે પ્રકારે જે ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે પ્રકારે જે બિઝનેસમાં જેવા ડેટા એનાલિટિક્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના બેઝ ઉપર ઇન્સિસ ડિફરન્ટ 4 સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે રાઇટ નાઉ એઝ પર ધ કરંટ અવેબિલિટી ઓફ માર્કેટ. Let's see Amazon Insys Data Firehouse. Amazon Insys Firehouse is the easiest way to reliable and a load streaming data into the data store and analytical tools. It can capture, transform and the load streaming data into the Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch services and Splunkles, enabling a near real-time analyticals with an existing business intelligence tool and the dashboard you are already using today. Because already આપણે આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ
પ્રીવિયસ યુનિટમાં થઈ ગઈ છે કે અત્યારના આ બધા જ ડેટાબેઝની પબ્લિક સૌથી વધારે ઓન ડિમાન્ડ સર્વિસીસ યુઝ કરે છે. Because right now business have a larger amount of data, and for the storing those larger amount of data, a management is very difficult task. But the Amazon provide a free managed services when you are using any of the database services. So it is a very important to use those database services. It is a fully managed services that automatically scale to match the throughput of your data and that requires a no ongoing administrations. Means જ્યારે તમે ડેટાનું એનાલિટિકલ્સ પરફોર્મ કરો છો અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર ડેટા ફાયરહાઉસ સર્વિસીસ એનો ડેટાનું એનાલિટિક્સ કરે છે તો તમારે કોઈ પણ એમાં ઇનપુટ્સ આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. યુ જસ્ટ અપલોડ યોર ડેટા વોટ એવર યુ હેવ, then they can directly generate your analytical services, or they can directly generate whatever your data analytics performed by a data analytical services. It can also batch, compress, transform and encrypt the data before loading it, minimizing the amount of storage used at the destinations and the increasing security. Because a second concept is most of availability in all kind of analytical service, because there are the larger amount of data and we need to perform analytical services on all those data. So for that, a data firehouse is also provide a second and important services about larger amount of data. Whenever you are uploading your data in form of any database services which we are discussing in paragraph 2, they can directly perform on a batch, like they can divide it according to the categories. They also provide a compressions, transformations and a encryption technology for your data security. So it is the some advanced facilities provided by the data firehouse. Second, insists analytical services known as a data analytics. Amazon insists data analytics is the easiest way to analyze streaming data, gain actionable insights and the response to your business and the customers need in a real time. Means current customer ને શું need છે અને માર્કેટની અંદર કરંટ કેટલી અવેબિલિટીઝ છે એ તમને એનાલિસિસ લાઈવ ડેટા સ્ટ્રીમિંગનું કરીને આપશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડેટા એનાલિટિક્સ. According to the festival, according to the season, according to the market requirement, all kind of criteria will be available in a data analytics. Amazon insists data analytics reduce the complexity of building, managing and the integrating streaming applications with other AWS services, because it is part of a real-time services in form of business and customer needs. SQL user can easily query streaming data on build entire streaming application using the templates and interactive SQL editors. So it is also a best facilities whenever we perform a SQL platform or whenever we mentions this particular services is work on a SQL platform, then it is easy to use because lots of users are accept those SQL standards and its syntax. So whenever we discuss this particular analytical services, user can use the SQL templates or SQL services, then it is the very easy to use and they can very easy to understand whenever we use those particular services. Amazon insists data analytics takes care of everything requiring to run your queries continuously and sells automatically to match the volume and throughput rate of your incoming data. Means they can easily deal with whatever your data is and whatever your output is required. They can easily manage or they can easily balance with your inputs and your output analytical results. Third, insists data services is known as data streaming or analytical services. Amazon insists data stream KDS is the massively scalable and the durable real-time data streaming services. Guys, scalable એનો meaning એવો છે કે તમારી પાસે લિમિટેશન્સ નથી કોઈ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે. યુ હેવ અ ફ્રી ટુ સ્ટોર એઝ મચ એઝ ડેટા એઝ યુ હેવ. યુ કેન યુઝ infinite data and use those analytical services to gain your result on form of infinite informations. KDS can continuously capture
gigabytes of data per second for the hundreds of thousands of sources such as website click streams, database event streams, financial transactions, social media feeds, IT logs and the locations tracking events. I think આની અંદર બધા જ ડેટા સ્ટ્રીમિંગ ઇન્ફોર્મેશન્સ આવી ગઈ છે ઓલમોસ્ટ બધી જ જેનાથી આપણે કોઈ ડેટા એનાલિટિકલ રિઝલ્ટ જનરેટ કરવું હોય તો જેટલા પણ આપણે પોઈન્ટ્સ ડિફાઇન કર્યા છે એના ઉપરથી આપણે ઇઝીલી ડેટાનું એનાલિટિક્સ કરી શકીએ છીએ અથવા તો ફાઇનલાઇઝ રિઝલ્ટ્સ કમ્પેરિઝન કરાવી શકીએ છીએ. And the most important thing, KDS continuously captures a gigabytes of informations per second. Means एक second or within a seconds ની અંદર they can gaining some gigabytes information from the hundreds of sources. You just mentioned your source from which you can get your records. So it is a most, or we can say massively scalable as well as a durable real-time database stream. The data collected is available in the milliseconds to enable a real-time analytic use cases such as real-time dashboards, real-time anomalies detections, dynamic pricings and more. Means it is the comparison criteria through which we get getting a results or finalized output with a larger amount of information. And the last, analytical services in part of Amazon Insys is video streaming, because until we will discuss all this analytic in form of text informations. Now we will see how the video streaming or how to compare a videos in form of analytical services. So the Amazon Insys video streaming make it easy to secure a stream video from the connected devices to AWS for the analytics, machine learning, playbacks and other processing. Because until we will discuss only on those kind of information point of view to gaining some analytical services. Now we will discuss some analytical process on form of video data. Insys video streaming automatically provisioning and elastically scale all the infrastructures need to insert or ingest a streaming video data from millions of devices. If you want to compare a specific topics video on YouTube, you can getting a lots of video for the specific comparison or specific topic. So it is the services which is provided a best video for your a specific search. It also durable stores, encrypts and index video data in your streams and allow you to access your data through the easy to use API. So whenever we discuss Insys video stream, it is specifically, you just remember that the specific video streaming work on a API basis. So for that you can really easy to use. Insys video stream enable you to playback video for the live on-demand viewing and quickly build applications that take advantage of computer versions and video analytical through the integrations with the Amazon recognitions video and libraries from the machine learning frameworks such as Apache, MXNet, TensorFlow and the OpenCV. It is the one of the platform supported by Insys video streaming. ઘણી વખત એવો ક્વેશ્ચન થાય કે વિડીયોઝની અંદર શું કમ્પેરિઝન કરવાનો હતો તો એમાંથી શું આપણને એનાલિટિક્સ મળે. સો ગાઈઝ, જ્યારે તમે કોઈ વિડીયોઝ, જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપી દો કે યુટ્યુબ ચેનલ્સ તમે ક્રિએટ કરો છો અને એમાં તમે તમારો કોઈ વિડીયો અપલોડ કરો છો. એટ ધ ટાઈમ ઓફ અપલોડિંગ એ કોપીરાઇટ્સ તમને ચેક કરીને આપે છે કે તમે કોઈ બીજો કન્ટેન્ટ ઓલરેડી પબ્લિશ્ડ કન્ટેન્ટ યુઝ કર્યો છે કે નહીં. જો એવું કર્યું હશે તો તમને ત્યાં જ સ્ટોપ કરી દેશે. ઇનકેસ તમે એવો વિડીયો કોઈક જગ્યાએથી કોપી નથી કરતા અને તમારો પોતાનો જાતે વિડીયો પ્રિપેર કરો છો, so they can provide permissions to upload your video on a YouTube channels. Then after some durations of time, 5 months, 6 months, 1 year, you can analyze your video, how many likes, how many views, what are the different subscriber for the particular channels, how many durations your video will be watched, at which particular sources your customers, your client will be available for watching those videos. All those things which is available on a video streaming or analytical forms in form of videos. So it is the services provided by the Insys video stream. I hope you are enjoying what is the analytical services. I hope you are clear
what is actually requirement about the analytical services. On my next lecture also we will continue on this analytical services, and we will see a different other analytical services which is provided by AWS. Thank you so much.